Welche Bedeutung hat eigentlich die Shoa, also der Holocaust, für die Identitätsbildung Israels? Und sind Shoa und Nakba in irgendeiner Weise miteinander verwoben? Für Antworten auf diese und viele andere Fragen bin ich nach Jerusalem gereist. Bevor ich jedoch den Holocaustforscher Prof. Amos Goldberg getroffen habe, bin ich ein wenig durch die faszinierende Stadt Jerusalem gelaufen. Ich war auf dem Markt namens Machane Yehuda und habe mich dort von Gewürzen, Tees, Baklava und anderen Leckereien betören lassen. Und Zeit für einen Kaffee mit Papa blieb zum Glück auch noch, bevor ich mich weiter durch diese faszinierende Stadt treiben ließ. Am Nachmittag dann traf ich endlich Amos Goldberg auf einen Kaffee. My name is Amos Goldberg and I'm a Jewish history professor at the Hebrew University of Jerusalem. My main focus is Holocaust history and Holocaust memory. Amos Goldberg hat ein viel beachtetes Buch mit dem Politologen und Palästinenser Bashir geschrieben. Der Titel des Sammelbandes lautet The Holocaust and the Nakba, A New Grammar of Trauma in History, erschienen bei Columbia University Press im Jahre 2008. Ich wollte wissen, welche Überlegungen und Fragen diesem Sammelband zugrunde lagen. We both think that both the Holocaust and the Nakba, as different as they are as two events, foundational for both identities, for both histories, cannot be separated. Not in terms of memory, not in terms of identity, not in terms of even history. They just happened one after the other. They influenced one another. I mean, the Holocaust influenced in a way the Nakba. And as I said, both the Holocaust is a foundational past for the Jews that shapes their identity. And the Nakba is the traumatic event shaping Palestinian identity. Bashir und Goldberg sind also der Überzeugung, dass beide traumatische Erlebnisse eng miteinander verwoben sind. Was ich bis zu unserem Treffen zum Beispiel nicht wusste, ist, dass sowohl das Wort Shoa als auch Nakba sich sogar in ihrer Bedeutung ähneln. Auf Arabisch und Hebräisch bedeuten sie Katastrophe. Doch wagen Goldberg und Bashir den Vergleich beider Ereignisse? So here we are, the two people with two traumatic events that are not similar, not in kind and not in even cruelty, but are both very, very traumatic for both people. An event does not have to be like the Holocaust in order to be commemorated and to be understood as shaping and fundamental and foundational to people's identity. Beiden Wissenschaftlern ist es also wichtig, dass beide traumatischen und im Kern identitätsstiftenden Ereignisse beider Völker eine beidseitige Daseinsberechtigung erfahren. Da frage ich mich jedoch, wie erlangt man diese gegenseitige Akzeptanz? We believe that in order for us to understand each other and to reach some kind of reconciliation in one way or another, we need to go also to history and to identity. And for that, the Jews have to know and to acknowledge and to take responsibility, moral responsibility for the Nakba. And the Palestinians have to know and acknowledge the suffering of the Jews in the Holocaust that is part of what Jewish Israelis are today. In der Theorie klingt das erstmal logisch und leicht. Politisch gibt es in Israel starke Bemühungen, das Gedenken an die Nakba zu unterbinden. Wie also kommt man dazu, dass zwei Völker, die tief traumatisiert sind, das Leid des Gegenübers hören, verstehen und vor allem nachfühlen können? So we try to create a historical and conceptual framework to put them together so one does not exclude the other, as is usually the case, but they can have a dialogue between them, emphasizing also the distinctions, and in this sense we need a lot of empathy. Reicht da wirklich Empathie füreinander? We don't call it only empathy, we call it empathic unsettlement. And empathic unsettlement is something a little bit different. It means that you acknowledge the otherness of the other. They have different history. It's not your history, it is your history, but it's not your history. You don't want to appropriate it, and you don't want to control it, and you don't have to fully identify with it. You have to be unsettled. Something has to move within you. You understand that this trauma, which you emphasize, changes something in your mindset, in your openness, in your willing to acknowledge and to reach out to the other. Okay, soweit der historisch-konzeptionelle, sehr akademische Rahmen, aber
Um einen nationalen Anspruch der PalästinenserInnen in Israel auf das Gedenken der Nakba zu haben, bedarf es einer wichtigen anderen strukturellen Ebene. And at the end also to find what we call a binational solution that would acknowledge in a long process, political, not only psychological. It cannot be kept only on a psychological level, but on a political level to acknowledge, to empathize politically, and to reach a solution which will acknowledge and grant both people full equal rights, civil, human, and collective rights. But it's not only the Nakba. The Nakba is one side, the occupation is another side of it. I think this government, with its uttermost vulgar racism, which is on the table, and their alliances with neo-fascists and neo-Nazis all over the world, and their practices, and their discourse, and their judicial overhaul, Israel does act or practice apartheid, at least in the occupied territories, probably, according to some, and in a way also within Israel. Mit der aktuellen israelischen Regierung scheint Goldbergs und Bashirs Vorschlag wie eine Utopie. In a way, the more we lose on the ground, the more we can open the eyes of more people to see how bad things are, make them ask the question, why have we reached this point in history? Was it coincidental, or are there some structural problems within Israeli statehood, within Zionism, within the occupation that bring to light these fundamental, not only problems, but I would say these fundamental moral and political flaws. Sowohl der Shoa als auch der Nakba sollte die Gleichzeitigkeit, nicht aber die Gleichartigkeit zugesprochen werden dürfen. Das wäre zumindest der erste Schritt aufeinander zu, auch wenn viele, viele weitere Schritte für eine egalitäre Gesellschaft in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten notwendig wären.